السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة رقم 12 من حلقات كتاب النحو لكورك University Grammar of English، فصل رقم 13 with multiple hit. لا نزال بالمعرفات سواء كانت تجي بالبداية أو تجي بالبعدين. Modification may imply more than one head. The new table, the new chair. The new table and chairs. هذا الاسم مالتي. هذا اسم حلو. هاي نيو علي من عائدة. بالصريح العبارة. عائدة احنا لما نشوفها هي عائدة على التيبل. هذا هو الأول. إذا هناك آخر. يعني عندك واحد اسم وعندك اثنين. Multiple head. Thus produce can now be subject or recursive or coordinate modification. The new table and chairs. The beautiful new table and chairs. The new but ugly table and chairs. Every coordinated learned paper and books as he wrote learned papers and works. وتجد that learned تعود للpapers والbooks. To clarify, tell you, we can either record or reorder books and learned papers, or impute separate determiners, some learned papers and some books. With modified modifier. We have already seen two types of modification with modified modifier. It is really quite unbelievably delightful college. These nasty women's clothing. And a third type, هناك النوع الثالث. A noun pre-modified can be itself pre-modified by either. هذا النوع المعرف ممكن يتم تعريفه إما عن طريق صفة أو عن طريق اسم. لو كان هذا الأخير chairs similar to pre-modified. The office furniture. Is it small office furniture? The text office furniture. The proper tags furniture. Office furniture. The house proper tags. كل على بعضها سم معرفات. يعني غير هذا معرفتني الأوفيس. راح نجيب له واحد ثاني. هكذا. بعدين هنجمع كله هذا كله على بعضه تعريف قبل للفurniture اللي هو الأثاث. It should be noted, however, that if we were to introduce an adjective in this last noun phrase, already clumsy and improbable, it would have to come immediately after the determiner. It would normally be interpreted as relation directly to the head furniture rather than to the house. Only other possibility: the pleasant house property task office or office furniture. لا هذا هاي مارتنا وين كلها مربوطة. حلو. هاي وين جاية لحد الأوفيس. هذا وين جاي لحد التاسك. زين. والهاوس وين جاي لحد البروبرتي. كيف جاي نختار الفرنتشر؟ كيف جاي نختار الأثاث؟
There's not to say, however, that obscurity cannot exist, or that non-premodifiers can modify only the next following noun. Consider a new giant-sized cupboard detergent carton أو carton. carton ماذا هو اسم؟ شايفين من ترتيب الصفات؟ بالذات المتوسط هو where side does not premodify the cupboard and cupboard does not premodify the detergent, but where the linear structure is rather a new ما هاي الجملة giant carton giant هنا on the side زين cupboard أو cardboard اللي هو ورق المقوى هذا كارتون هذا detergent هذا وهذا. Other complexities in pre-modification. Like a friendship between a boy and a girl becomes a boy and girl friendship. إنه هاي العلاقة ما بين الولد والبنية تصير هاي الجملة friendship. أنت شو تترجم؟ أنت تترجم علاقة أنت قبل تجيب الأخير. Accumulated dealing with appointments and promotions can readily be described. The appointments and promotions committee اللجنة يقبل على بعض. While one whose business in allocation is of finance can be the allocation of finance committee. Another phrase in which there is noun premodification can be given to the nominal affix. The nominal اسم مشتق من أتوقع الصفة مو the verbal لا the verbal تختلف. the verbal اسم اشتقيناه من الفعل which puts it into the consisting of a class of adjectives while retaining the noun premodifier. Hence, from party politics, we have a party political broadcast. Similarly, a noun phrase have a denominational adjective or adjective may itself take a denominational affix to become a premodifier in the noun phrase. For example, beside cerebral palsy of the cerebrum, we have cerebral palsied children which have a structure إضافة children and ولكن لا خطأ children who are noun head. واضح؟